Do you recognize him now? Did he see him just now? One of them is with us, yes? Yes. Vienas iš jų yra su mumis. Yeah. Yeah. He says they had a shop, yes? And Yes, that's right. Yeah? And They were buying him their he's shop. with, of course. Yeah? Yeah, I mean, he said he hasn't spoken Lithuanian in maybe 50 years, but he can. Sako, esi primiršęs, sako, bet gali prisiminti. Kaip vokiškai dovanas yra? I just gave her a little nail polish and some lipstick. Present, danke schön. Yeah. What does he say? Kazimieras, ja. Was sagt er? Dein Onkel gelehrt, oder du gelehrt, gehandelt zu Some Jewish woman still living here in We Nomiston. just stopped there. She's not. What's her name? No, she's not from Nomiston. He says she came. This rental. We stopped there, but she's not there. But where is she from? Is she married to doesn't know. a non-Jew? Yeah, what would she be doing here otherwise? Yeah. Of course it's different, you know, because he saw everybody get. They sent him to the grandparents because they took their property and his business, his father's business. I figured in the village it's safe, you know, safer for the kid. Yeah. Anyway, so we're in Kaunas today. Today is Tuesday already or Wednesday? Wednesday, yeah. And right on this spot there was a memorial to 4 communists who were killed during the war. But last year, after this freedom of Lithuania, they defaced it and then they destroyed it. There's no sign of the memorial anymore. They were told that if you show remorse over your communism, we would let you go, but they refused and they were killed by the Nazis. From this park across the street, we see the Litukis garage, and on this site here, okay, and now right opposite the garage, those Lithuanians who murdered the Jews, who murdered any of the Soviet troops who were withdrawing, were now honored right here across the street from the garage. Yeah, well, this is Lithuania, Jeremy. It's hard to understand it, but the Nazis came in. They were the ones. This is the words which I can't make out in Lithuanian. Ungekommen von Bahnen. bandits' names? Oh, yeah, and actually these were the ones who were killed trying to prevent the Soviets from retreating when the Nazis were coming in. That's the Litukis prison, where before the Germans entered Kaunas, some 75 Jews were brought here and they were tortured by stuffing water hoses and air hoses into their orifices until they died. Yeah, there was a lot of, like, you see the garage over there? The whole place was full of garages, and there was a gas station, and there was, you know, hoses and all kinds of different, you know, things that had to do with the garage. The Tikus. Yeah, ich habe ihm declared. Yeah, they stuck the water hoses down their throats or up their ass in any orifice until they died. And they made him eat the shit of the horses that were, there were horses around here. And then on Thursday, when the Germans finally entered Kaunas, they were wondering what is going on in this place. And German soldiers recently wrote a book, wrote about when they entered Kaunas and entered this garage and saw these bodies piled up and the goings on here. Kennst du kriegen dem Buch
de namen, also ich will euch gefunden. Ich kann dir sagen, wie das Buch heißt. Sag. Die neue Zeit. Die neue Zeit, Aha. die neue Zeit. Und wie lang zurück ist das? Kannst du gefunden von mir den Namen und wo es kommt da ausgedruckt, weil ich will das Buch gefunden. Jetzt soll es da wissen in Wilne. Haben wir abgegeben als Okay, Buch. du helft mir. Die Mercedes. Wie es darf stehen, die Mercedes. Yeah, I felt that's great. Jeremy had a question about the crosses here. They're similar to the Iron Cross. This is the Sabor. Was mein? Sabor in the background. There he is, Jeremy and Yudela explaining it. Oh, and Kaganovich lived down the street here, opposite me. I took a picture of this last year. This is the restaurant. Here we are in Rightous Alea. Our friend walking down the street in Rightous Alea, none other than the Jer, son of gun, Metropolis before the war, restaurant, a hotel. I think you can make out the sign, Metropolis. We're inside the entrance to the Opera House. Picture of my father standing somewhere here. I had the picture with me in Kovna, but I left it at Pearls. Damn. Inside by the entrance. In those pictures, we didn't catch a sign. So. See, but when the... Hey, man, ich will come there. Okay. This is the entrance to the Opera House in Rightous Alea, and there's Jeremy there. The house of Kaganovich, and in the foreground, Vytautas the Great, who brought Lithuania to its greatest heights. Yeah, Bada. Right. This is the Red Cross in Kaunas. We zero in on the Red Cross. From 1898. I got it right now. Now get this. Was sagt das da? Wait, this says Red Cross. Where see that cross there and that thing? This is Kaunas. Redonos is Red Crisis. Aha. Yeah, this is okay. Take. Okay. Aha. Yeah, the faculty. Traumatology, physiotherapy. What's main function as? Traumatologie. Is that? Gavau ir reiškia sūnus parašė į padėką. Und der Sohn hat die Raum geschrieben, einfach mit der Dank. Okay. Sieht nicht, der Sohn hat es geschrieben. Dies geht euch, Doktoras, Sohnus. Du bist mein auf mein Regime, wenn ich komme. Gut. Verstehst du das? Aha, okay. Und ja, wer es hat, wo hat bin in Kovna da? Nein, in der Rayon. Gewinnt in Kovna. Der Bruder gewinnt Angenatis Brunus, ne Kaune gyvena Kaune. Kaune gyveno. Karo metais. Karo metu gyveno Kaune, Trejybės parapijų buvo. Aha. Gyvento in Kovna, kai der Bruder His brother, who was a priest, was also here. Both he and his brother saved Jews. It's Dr. Clarence in English. Pas mane mirė, čia buvo pašarvota šitam kambarį. His brother died right here in this very room after the war when he got sick. Und sag mir, was haben die getan in Milchama? Wie haben die geraten mit Bämmen? Sehr schnell, weil ich habe geschrieben, die Video.
Fragen, das will hören von der Emma. Können doch sehen, eine ganze Maische, das ist ein Fisch. Ich will 2 Minuten. Reiškia, jūs man pasakojat, pirmieji pas bronių, kas buvo atėję iš mūsų tautiečių, kuriems padėjo? Pirmieji. Sunku pasakyti. Neprisimenu. Levitanas koksai buvo. Levitanas. Somebody named Levitan. Levitan buvo. Taftas. Taftas. Gydytojas. Pas mane buvo Taftas. Taftas. Gydytojas. Taftas gydytojas. Ten tu gydytojas. Ne, vidaus liko. Innamkrankai, Taft. Trys Čia moterį, doktor. kažkokia Jeznerytė, kažkokia Jeznerytė. Čia iš Vilkaviškių. Ne? Jeznerytė. Jezner, drei Frauen, Jezner. Named Yezner, 3 women named Drei Frauen, Yezner. Jezner sein gewesen bei ihm. Sako, aber gedenk nicht an meine Familie. Trys moterys iš Mickevičiaus gatvės pas mus ateidavo duonos, tai žmona mus valgydavo, matydavo. Iš Mickevičiaus gatvės čia. Ja, aber čia šita žmona buvo. Matot, šitą. Weil die müssen da reingelassen, das ist ein Freund. Vielleicht kommen in die Zeit von Milchome, vielleicht kommen 3 Freunde von Mickevichgas. Und sagt, sie gehen messen, breit, Sie haben gar nicht arbeiten dort? Mes das ist fabrikiert noch. ekonomiškai mes tada Before vokiečių they laikais come neblogai to get out, gyvenome, iš tėviškai skaldom women used to come by produktų, you tai čia and mes give maitinome juos. Sagt, dass gelebt, materiell, ökonomisch, dann gut. Und sie kriegen noch vom Dorf essen, vielleicht haben was zu geben. So they used to Paskui get reiškia iš Maironio gatvės ateidavo income, and they also used to get tautybės. Nu, aš produce from the nežinau. farms. Von Maironio Gas, vielleicht kommen 2 Freunde, aber From die Marona. Männer gedenkt an nicht. Street women used to come, aber noch ein Ghetto, wenn der Ghetto hat geworden, noch ein Ghetto. Kai suvarė visus į dietą, tai kas ateidavo dar, su kuo turėjo ryšį. Nu tai čia pas mus atėjo, reiškia, šitą Sologubovienį. Sologubov, Tai Afrodė, su 2-3 metų mergaitė. tą 3-jorikė meidavo. With his Atėjo pas mus 3-year-old child. Sologubov, Buvo labai šalta, Sologubovs gyvens jie Sologubov. iš Vilnius. Buvo labai šalta. Did he live here then? Pustės He lived in the sniegas, same house. 23 laipsniai šalčio buvo. Ja, sie gyvens sehr kalt, It was very 23 cold. Grad It was kalt. 23 Die Schnee hat degrees. geblasen. Tai And the paskui jie was, buvo vakare apie 11:10 valandą, 11 baldau į duris. Žmona sako, ką darysiu, ką paklausk. Sako, Zijn moteris. vrouw is echt gezien dat ze So zijn. they dining from Aber sie nicht Yavashem? verschrieben. Sakau, Ja. atidaryk. Oh, they did? Uh-huh. Die doch- Sakau, atidaryk. Oh, they haven't given Fahirit shine. Ja, ja. Sakau, atidaryk, tegu jie. Und dann stellt als bei Nacht, 11 bei Nacht, Winter, kalt. By 11 p.m. And clapped in the in middle of the here. winter, when it was Kai cold, ateisiu sergančią 11 p.m. dukrelę, knock at sako, the door. 39 laipsniai temperatūros, Die gelbėkit. gebracht, die kleine Medaille von Hand, und sie sucht, sie hat 39 Grad she Temperatur. brought, this woman brought this little 3-year-old who had a Nu, high fever of 39 degrees centigrade. Kaip? Filmuoja čia, su aparatą. Ir jis viską sako angliškai, kai jūs kalbat. Suprantat? Tai nelabai gerai. aš jau- Viskas gerai, jūs kalbat su mumis laisvai. Dabar reiškia taip, ką aš. Tai paskui apsikabino moterį žmoną mano, Warum? Sie hat da įverkė. Hat sie herumgenommen, die Frau seine und um den Weinen. Die Verkė. Frau herumgenommen. Sako, gelbėk. Helf mir. The Sako, woman came gelbėkit, in with this arba jeigu feverish child and started nepraneškit, crying. Gestapui praneškit, arba gelbėkit, arba pasako, jau gyvent nusibodo, aš Ihr negaliu müsst mir daugiau. helfen. You must help me save my Oder baby, Abel my child. helft nicht. Ist geht er weg in Gestapo, in Polizei und If sagt, you can't weil mehr können help wir me, then just turn us into the Gestapo because we can't go any mehr können further. wir nicht leben. Sie sind mies geworden da leben. Nu, Oder helf, oder geh Yeah, weg und it's sag. up, it's up. ir pas mus gyveno per žiemą. Paskui, Gut, das ist paskui Aschbegasse. pavasarį išvežėm juos į Welke man Vėlvaną. is dit dat? Was er erzählt? Welke man is? Winter. Welke? Oh, je- Is in winter 41? Čia buvo 41-ais. Garantai. 40. Ar trečiais. Žiemą. Ne trečiais, čia pradžioj, pirmais turbūt, Tai pirmais. gal antrais, aš sunku pasakyti. Pirmi metai, nu pirmą žiemą. Pirmą žiemą, taip. Gyven 41, 42. Yeah, the end of 41 being, but
Wie haben die weggegangen vom Ghetto? Wie haben die herausgekommen? Rondwezen. Frag him. Aber weet niet. Paskui ryte, Sag mir, Kaip frag jie du. išeidavo iš geto, nepasakoja? kaip, Kaip jie išėjo su vaiku iš geto? nu, aš Ar jį pas kitus nežinau, buvo? bet atėjo ir pas mus gyveno, paskui aš ten buvau Virvogaliuose, Später sie gelebt andere Oh, I see. und sie dort gelebt den ganzen Winter bei sie. And they ended up staying the entire winter. Take pictures, Jeremy, also of the room because it is the actual house where pas they mus ta stayed. mergaitė buvo, žmona vedė pas gydytoją Tomėnienę, ta mergaitė, ta Į Freudinę Tomėnienė tą suprato, bet nieko Nesakė, nesakė. gerai, ačiū. Die Frau seine hat genommen Mes savo dukterį. The Kenya. Kind und er weggeführt bei Dr. Tumenine, Okay. ein litwischer Doktor. His Yeah, wife of course, they- was Sie hat the child, verstanden, also das jüdische Kind, aber sie kennen nicht. took the child over to Tumenine, ein Doktor. to a doctor to women to hide the child. Sie In war the Frau hat gestanden da. Ja, dort sie gelebt, aber sie ist da weg, sein Freud- Frau hat da weggeführt. The kind, they haben genommen Underschuh. Und in the Weib hat Versteht sich als Doktor? da. Ja. Aha. Aber die Doktor hat sich nie Ja. gedacht, Aš tik taip lydėjau, vieną lydėjau, pavardę neatsimenu, į tėviškę. kur Bronis buvo jau tada, ne? A, tai aš, Ar tu pažįsti? nu čia bronius dar gelbėjau, bet reiškia, mes, Ne, dabar apie save. tu, Jūs viskas lydėjot? buvo labai slaptai. Aišku. Reiškia, tu nežinai, ką aš darau, to aš nežinau, ką darau. Aha. Aš važiavau į Marijampolę, kad priimtų vaikų namus ten tokį vieną Peresą. Perės. Reiškia, tą vaiką, Berniuką. berniuką, tą vaiką, tai paskui brolis ten nusiuntė, susitarė Gerai, ačiū, aš jam išversiu. Eros Bagleit, gedenkt nog een noemen, een jiddischen Ingele, Peretz. Het was Bagleit in Mariampol, in Aha. der Stadt. Niet weiter, wo sein Bruder Bronius dort gehad, He took a young Jewish boy to Miriampol, which is the city, O dabar jisai, to sein Bruder, Sein to Takara. Bekannte dort. He took him to a relative in the countryside to hide. Uh-huh. Und sein Bruder, the Galach, was hat o brolis Kazimieras vežė pas save kitas dvi moteris. į Nog Kyviškį een Bruder, buvo. een Kazimir. Yeah, Casimir. Ja, die hoofdman. Er gevierd. Who's the priest? Daarbij is No, he was the priest. What was genommen von der Galach, the brother? Was ist ein Bronius. Bronus? Bronus was his brother's name. who Čia was- pas jau masiškai buvo visai. Mes tik Zegt dat bij Bronius en dus is een gewin, een ganze, uh, een massen in. his brother Bronus, the priest, had a large group of Jews he was hiding. mooie documenten. Plus, as the document are photos von die Zeit. Как говорит паролит муж, Броня, как и нотрука, посчалотов, его архива, да, говорит, попросить, пожалеть. gelbėjau. Dar aš noriu, aš tai taip jau per Take- naktį, take per some naktį take vežiau some į stills tėviškę. also of Tai us žinoma, now. aš Just, you know. nueidavau maždaug nuo Zapiškių. Okay, Jared, try to Per get a still 3 of me and valandas him. nueidavau. Dem letzten Monat von 66. Jahr. 1966. Palaidotas jisai Ja, wat haben wir die Mercedes eine von Keva? čia grįžo iš lagerių. O, Jis, brolis Bronius. grįžęs iš lagerių, 12 metų buvęs. The priest Bronus, when he was sent to Siberia, when he returned from Siberia, Ten istorija atskirai su Eizim būdu, tai jau mes šitą šiam kapą duosiu dar pažiūrėti. Čia atskirai duosiu. Kitokių jeigu turi dabar. Šitą dar duosiu jam, kur jūs vienas stovit. Tai mūsų bronimas brangaus. there's another brother in Shalom who allegedly helped Jews, but Yudala doesn't have any confirmation at this point. Dat kan wel zijn, Ja. in Dolf. Von Bemen Bronus. Bronius, ja. This is Joseph. What's his name? What's the Familiennamen? Postish? Ook steeds. Pokstish? This is the man we're visiting when he was younger. Not ook, ja. Here he's with his brother, the priest.
So welke... Aha, ich erkenne. Meine Margarete, der Lust haben wir nicht. Was sagtest du hier? Ja, die sagt Wienerstein. Das ist ja. Gefunden? Ah, gefunden? Yes. This is a picture from 1922. Hat er gebracht, Benjamin. Yeah. Jetzt, Zielein. Mein Bayer, man muss den Bausturm auf dem Vorrat. If they- Okay, I'm sorry, I never got your name clearly. What? My name? Yes? My name is Zita. Is what? Zita Your last name? Zita? Nekroshita. Nokrashita? Nekroshita. Nokrashita. Yes. She'll give us her visit card later, yes? Please? In 1879, Alexander II determined that a series of forts be built to protect Kaunas from potential German invasion. The 9th fort was one of the forts. 10 forts, to build 10 forts. Now, just to skip way down, when the Nazi occupation, this was a death plant, and it had the symbol under the Nazis' system of 1005B. Picture, just photo. And two people who were brought to the 9th fort in 1941-1944 were brought to the field of massacre and killed. But they were brought through this They gate? first came here and then they walked this. Yes. But they were brought in through where we just walked? Yes. Uh-huh. They just And- entered where we entered. Yes. They were and stayed later they in were- this courtyard area, And then Yes. they walked. and then they were marched and through some of this them were in big the second fence. yard. Some were actually sent to this next courtyard. Yeah. Were kept in the fort in the cells. I thought that was later. Those who were working to burn the bodies were kept in these cells. Yes, But also yes, before that they had. Yes. Okay, But, they But they were the other people which the German didn't kill through one day. who they didn't And kill. that- They yes. couldn't kill them in the And same that day, night, so they kept them in they the put cells, These people in the cells of the 9th And then the fort. next day. which Yes, were. on- And you can see the barbed wire and the tower. Get the tower with the barbed wire a little bit to the side. You know what I mean? I think that's a powerful picture. Okay, she's showing. But this was also a courtyard, which was if they had an overflow of prisoners before they murdered them. And at a time when it was a prison, would they take the in 1925, 26, they would take to do exercise the prisoners here. Yes. Yeah. In the second. Yeah. See the political. France, Yeah, you can in see. other languages too. Limoges, Paris. Here you Yes. see the names and the places. And they were killed for about 10,000 people from other European countries. Now we have some lists. There was actually Petrushka. I saw Petrushka here the last time. That's the way they spell it. It's very dark for me to take pictures. 44. This is a cell which had on the walls where the light is getting a little bit. This is one of the solitary confinement cells underneath the steps, and it euphemistically has been called the health resort cell. He saved. He sent them to Shanghai. Yes. He gave papers to get pictures. And his wife was 1 month ago in our museum with a group of the... That was the railroad state where he gave the visas. Well, he defied the Japanese orders. He got into trouble from it. His government didn't allow him to give the visas to Jewish people because German and Japan were sisters during the Second World War. And he obviously He took it upon him. visas to those people. And he lives in Vilnius, and she lives in the same house. They lived. Okay, the Japanese diplomat lived in their house. They must. I see. And the name. Rightous, still living in Vilnius, and his sister.
Laisvas Alea, Taip. the metropolis. The Jews followed the Japanese ways of it. Būtent ta gatvė, kurie eina nuo namų. Ta gatvė buvo pilna pristojusių žmonių pasom dienom. Ir kaip prisimenu, Abraham Tori, you can see it. Oh, that's the Judenrat. Yes. And there is the bridge. Get him? He survived and he lives in Florida now. The Jewish life. That's, yeah, with Elkis and There is the Jewish police. I meant the Jewish police. Капа, зачем полицей? Yeah. Жидкий полицей. Но для еще с малым западным языком. Yeah. Parents, because they were killed in the 940, another forts of Kaunas, and other people took care of these little children. And about the hospital, which was burned with 60 people on the 4th of October 1941. This picture was made after. What, 41. October 4th? Yes, 4th. That's when Dr. Braun was a doctor, but he wasn't there that day. Yes. He was, I think, infectious. So they locked the doctors and nurses and patients up, and they torched the place, the hospital. And it was a hiding place for little children on the house on the street Vikshukaicho, 107. There was a hiding place. Yes. I get, unfortunately, Jeremy, this is the entrance to the ghetto. Well, Yes. and what does this picture represent? A Jewish family? Yes, a young Jewish family. Garden. You mean to grow food in the ghetto? Yes, because they hadn't enough food. There are the workshop. There were more than 40 You read about the workshop that Michalski writes about in the ghetto? He was in the graphics workshop. Do you have any pictures from the graphics workshop in the ghetto? In Vilyampol. That was even before, that was the first week. Yeah, that's before the Germans came in. This is when the Lithuanians were murdering the Jews. The region of Vilyampol after the Second World War. These were taken when they were, after the Soviets had liberated Lithuania. And only some of Jews, 100 of them were hiding in different hiding places in ghetto, and they survived. And for about 8,000. Here's Sangela. Here's Straupus and his wife, Bronislava. Was ist der Name? Aha, and wait, das ist, sag mir, Das ist Girbudas, der Dr. Girbudas. Okay, here, Dr. Schwintis, who worked with the priest, mit der Galach, gearbeitet, was? These are all Lithuanians? Oh, das Klimas? Das ist Baublis. Boblis. Und gerade wird das auch jüdische Kinder, umgekommen in... Boblis, who saved many Jewish children who died in an airplane crash a number of years ago. That's Landsbergis' mother, the eye doctor. Okay, Das ist Latin, this is who I recently sent a package. Galach mit Girbudasen. Oh yeah, this was the priest in Ushvestis who worked with Gerda. Are they brothers? No, that's the guy who Sangela worked with. He was a priest in Chalet. But this is the man we saw today. Kuturgena, woman doctor. Wo sie gewesen? Okay. Das ist mein Freund. Die was bei Engel, But Leah Engel was saved by her. This is Rondres' wife's. Wer ist sie? Dein Weib's Tante? Das ist mein Weibster Tante. Und was ist ihr Name? Schwester. His wife's Elena father's sister. Elena Ivanowskiena. Das ist die Tochter, die dritte. And her daughter, which is, a cousin von dein Weib. Ja. There's such little holes. Krakonovsky. Yes, Prisoner. one to another. He had a little wall or a little drill bit. With a drill which he made A hand. in the workshop of the 9th Fort. And
how many holes did he make to make? 360. And you can imagine how hard that metal steel is, and what kind of crude implement he had. Yes. To, One to another. And made a little one. But what were they doing here? What were the 64? why'd they allow him to drill holes? That's what he's asking. Prisoners were kept during the. Yes. So this is the drill that was used going into that steel plate. Okay, the 64 people were kept in cells number 2, 3, and 7. We're standing by number 3. Okay. At night, they went from the cell. Each 1, 2, 3, and 7 had this? No, just one, because once you got out of one, they could unlock the others. Only this one had that one. All people gathered in this corridor. The 64 people from these 3. Where were the guards? It, They had their extra day off. And then they went upstairs They went up these steps we just came down, and went to the tunnel. and they went into which that we tunnel we went. just came from. Yes, and there were the doors, the metal doors. Through this window in the doors, they went to the second tunnel. Then they went into a second, you'll see it from the outside, yes? Yes, and from this tunnel, they went to the field. They were for about 30 meters from this. Yes. See, and this is the guard. And I can show for you this way, from this tunnel to the second tunnel. The tunnel in the Which back. earlier was full of Wood. I Yes. remember the story. Yeah, and what's this? Yes, they went when they put on themselves white Clothes. See, no clothes, but Sheets. pieces Sheets. of yeah, material. yeah, white material. Getrieben zu 100 Menschen. Yeah, they'd go out of this. This is, remember that we were on the inside? That's where the prisoners were sent in this direction. This was known as the Way of. Prisoners were prisoners. The Jews that were kept in the courtyard were then let through the gates and were forced to march on this road on their way to the depths. The huge dug up trenches. And they were shot and thrown in the trenches. The first time I came in 1988, I took my wife, but she's not interested. So she doesn't come back, I don't take her anymore. I told her, this doesn't interest you, you don't belong here. Wait, I want to... Here we hit Eric Hendig. Okay, Jeremy, now stop for a second. It's very important. This is the gate they came out of through the escape. December, it's cold, it's snowbound. So that's where these people came out. Now remember, when they came out here, they had this watchtower, Jeremy. See the watchtower? Yes. That's important because that's what they were afraid of, that the guards might. Through their escape, they had to watch out for this watchtower. So that was the main concern. Could have been caught real easily by the German guards looking down around this area. Check it out. Step away, Jeremy, because I want to get a shot of it. Gautos anksčiau maltos. Ir kad tas maltos, nes kitaip, taigi jie būtų užėję šituo takučiu, juos galėjo pastatyti, o kadangi iš to tunelio jie išėjo The moat that's surrounding the ninth floor. Negalėjo nulipti, čia krito tiesiog kaip kamuoliukai.
Yeah, I'll give her a present here. D-A-U-T-A-S. Is right? Let me. Ja, Kaunetskas. Kaunetskas. Vitotus. Vitotus konet. Ik denk, er kan niet heren op de red starten, weil Schwierigkeiten. Was willst du sagen? No, op de red starten, kan meer niet heren. Aha. No, ik wil naar de Clarence, is het schwer voor hem te heren. I understand from your letter that you were in Berlin before the war, and Studying at the university. you studied. And I have left. At the You were involved in a newspaper called Kova. Kova. What does Kova mean? Kova het... What mean? Dat is... Says there. That. First Oh, paragraph. struggle. Dat was een kamp. Struggle. Sociaaldemocraat. Uh-huh. You were with the Democrat, Social Democrats, and what Smetona really was more of the right wing. Hoe we Nou democraat. Contra Smetona's regime is Sociaaldemocrats. Hij was een sociaaldemocraat. Is that the reason you went to Berlin? Because your political feelings were different from the government? I was at 19 years a political refugee. That's what okay, now I understand. That's why I was in Berlin. I have emigrated. I see, because it wasn't comfortable and, here. And then when you were in Berlin, Hitler came into power, so you had to immigrate again to Switzerland. That's where you mean. No, to France via Switzerland. Through Switzerland, you went to Paris, Paris. We have edited Kova until Hitler has taken the power. Und das war 1933. 33, yeah. January 31. What year were you born? And then I have left to Swiss illegally. What year were you born? What year were you born? You have. You can write it down. I make an accent that I'm not able to okay. understand. Birth. American. Okay. When were you birthed? Geburtstag. Welke jaar hast Kada du... jūs gimęs, jūsų gimimo diena ir kada jūs gimęs? Kokiais metais? Kada gimiau? 1908. 1908. Oh, 1908. I see. And what kind of family did you come from? Oh, your parents also had humanitarian views. You're... No. And afterwards, I will try to understand each word. At hearing that and that. No, I want, you wrote me in your letter that your mother spoke Hebrew. Your mother spoke Hebrew.
Mama. Jo mama kalbėjo žydiškai. Yiddish? Hebrajų kalba ar žydų? Žydų kalba. Yiddish. Mano motina? Taip. Ne, mano motina was a Lithuanian, but she could understand Jewish. Yiddish. Yiddish. Because she was born in a state. Okay, Arugula. And she has learned language as a little girl. I want to talk to you more about the time of the war, of what happened during the war when this woman came to you, Rivka Smuklarite. Smuklarite. Buvo pas jūs. Šmuklerytė. Smuklarite. I met her acquaintance during the Soviet occupation at telegraph agency. She was a secretary. Acquaintance of Herta Baganski too. Ką jūs norit pasakyti? Baganski's the other one. During the first Soviet occupation in Kaunas. And afterwards, when the Germans arrived... Aš nesuprantu, jūs sakykit man Lietuviškai pasakyk, bus greičiau. Ai, lietuviškai? Nu, tai ką? Ką jūs, kad... Ką jūs klausė? Was het tegen vreemd binnen? Is Visin videos. Oh yeah, Rivka, he hid Rivka for a while, and then Rivka asked that they help somebody named Bagrianskis. Die beten also helfen Bagrianskis. Dan zie ik gevonden aan ander, aber von Zeit zu Zeit fliegt sie kommen bei sie. And she would also hide, yeah. Und die Bagrianskis, die gewinnen eine Zeit bei sie, und danach hat sie gewinnen in einer Heif leben Arogala. And then Bagrowski then was taken to a farm in Arugula. In Arugula. Where he gave him a passport. Der Mann gewinnt ein Polkovnik und die Sowjeten haben ihn gehabt rausgeführt. Bagrowski? Nein, die bei dem sind sich Haus behalten in Heif. In Arugula? Ist ihr Mann gewinnt rausgeführt in Sibir. Oh, okay. The husband of the farmer in Arugula was what, an anti-communist? Was hat gewinnt? Ein Polkovnik. Was meint der Polkovnik? Anti-communist? Nein. Anti-communist? Das ist Anti-Soviet? Ein Militärmann. Ein litwischer Militärmann. He was a Lithuanian, in the Lithuanian military. He was an officer. Tam dvare, kur jis slapstėsi, tai tas buvo pulkininkas, tas vyras, to dvarininkas. Jos vyras buvo Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Jo, Lietuvos kariuomenės ir jį išvežė į Sibirą. Ir jisai mirė tenai. Die Russen haben ihn rausgeführt in Sibir und dort ist gestorben. Und die Frau, und sie hat nicht gewusst, gleich zu als sie Jiddische. Sie hat einen Pass als Französin. Okay, the Soviets had sent the farmer to Siberia, and the wife didn't know that this Paulus Bagrianskis was Jewish, and she had a French forged passport. He made the passport. He's the one who forged it. Pasas buvo netikras, kad jin prancūzė. Nu, žinot, mes ją užregistravom Bagrianskį. Žinot, namų knygą, kad jinai galėtų gauti duonos kortelę. Tai buvo labai svarbu. And then they got caught. The one in the farm got caught that she was Jewish. No, this one also got caught. Jeigu jinai sėdėjo kambarį, tai buvo gerai, bet vienas sykį išėjo į miestą, neiškentė. Tai žinot, kad žmonės pamatė. Sako, kaip čia dabar išeina, kad žydė laisva vaikščioja. Jinai buvo elegantiškai apsirengusi, kotikai, taip toliau, žinot, nu, bet reiškia, tai vis dėlto buvo labai didelė rizika. Aš pati slapščiaus 3,5 metų. Jūs Kaune slapstytis? Apie Skalvilę taurą. I couldn't fill some of the stuff either. Aš gerai žinau. Ich wil vragen, der Bagrianskis is een man oder a Frau? A Frau. Čia moteris buvo. Moteris, Bagrianskis. Viena buvo. Gerta. A Frau?
Brolis vėliau. O dabar Bagranskis. Jo. Bagranskis pabėgo iš Kauno geto. Žinot, jis parašė apie tai atsiminimus. Aš juos išverčiau ir įspausdino Lietuvos žinios. Apie tai, kaip jis pabėgo iš Kauno. Tai anspaudas buvo. Der Bagranskis hat gewählt haben, die kennen sehr gut Deutsch und hat gewählt haben, Deutsch, er ist entlaufen von Gitter und hat gewählt haben, einen deutschen Pass, als, er soll keine fahren in Wilna. Und er hat gearbeitet in einer deutschen Unternehmung und dort gewesen als Sekretär an Litwinke, wo sie einmal geschrieben hat, Pass, also er sei Deutsch. Paul Bagranskis. Paul Bagranski. Spoke German well, and he wanted him to make him German documents since he worked in a German office, and there was a secretary there who helped him. Vytautas. Taip, nu kągi, tai mes jam išdavėm šitą darbo pažymėjimą. Darbo pažymėjimą. Arbeitsschein ir paskui reiškia dar komandiruotę, kad galėtų važiuoti traukiniu. Mit dem Geben Komandirovka, so können fahren mit dem Bahn. To Vilnius. Tai čia buvo baisiai pavojinga, žinot. And he got paper that he could travel by train to Vilnius. Jie mane būtų sudraskė gabaliukus, jeigu tai. O be to, nu žinot, kažkaip labai norėjusi, reiškia vis dėlto kažkaip padėti. Aber gehabt Meure. Wollte die Kinder reinfallen, nicht in zwei. Aber hat gewollt ihm helfen. Aš turėjau daug pažįstamų žydų ir dabar, reiškia, kai paprašė pažįstami, nu nepatogu atsisakyti, supranti, žinai, kad tai rizika, bet aš buvau jaunas, dar man nieko nebuvo atsisakę. Aš tai žinau, aš ir vėliau irgi rizikuodavau, čia jau toksai būdas turbūt yra. Ich bin sehr adressiert, Jungerheit und hat risikiert. Aha. Und dann ich verstehe, als der Bagranskis hat die Gestapo, der kennt dem, a Litviner, was hat gekannt dem, was hat geworden, a Gestapo-Mann. Sako, kad Bagranski vienas lietuvis pažino, kur dirbo Gestape. Ar Gestape dirbo Bagranskis? Ne, kas pažino Bagranskį. Kas pažino Atsimeni jo klasės draugai, atrodo. Tai Aklašhava, atem dar kent. Nu, aš čia prašiau tą viską. Reiškia, mes išdavėm jam popierius, bet jis tais popieriais bijojo pasinaudoti. Vis dėlto geležinkeliu važiuoti buvo labai rizikinga. Tai jisai parašė savo atsiminimuose, aš tik tai iš jų ir sužinojau, kad jis į Vilnių persikėlė ne traukiniu, bet persikėlė, žinoma, rogėmis, tai buvo žiema, sausio mėnuo. Also herübergeheben in Wien, nicht mit dem Bahn ist gefahren, er hat mehrere die Dokumente und so weiter, noch mit der Schlitten. Aha, ja. Winter. Mit der paar Galochem. Ir su kunigais važiavo? Nu, važiavo du kunigai, žinoti, nu, žinoma, kad jie pažino, be abejo, jis nerašo, bet aš manau, kad jie jį pažino, bet žinot, kunigai buvo šventi žmonės ir, nu, aš pasakysiu, kad Lietuvoje, reiškia, labai mažai buvo žmonių, kurie žydus būtų išdavę. Vis dėlto buvo tik tai atskiri išsigimėliai. Buvo tokių. Sagt, dass es in Litwe gewesen wenig Menschen, was wollten nach Hause geben. Gefahren mit Galochem, aber kennen seine Sachen, da kennt aber seine Sachen gemacht. Wissen die he travels to priests, but if they recognize him as a Jew, they didn't say anything. Where is there Jakoba Genzo? Jakoba Genso. Jakoba. Kas tas Jakoba Genso? A ką jūs nežinot, kas buvo Gensas? Ai, Gensas? Jūs vien der Polizei? Taip, jis buvo Vilniaus geto. Vilniaus geto. Aber hat gestanden mit in sein Stub. Der Bagranskis hat gestanden. Bet Bagranskis pas juos gyvena pas Gensą? Ai, Bagranskis buvo pažįstamas su jo žmona. Jo žmona buvo lietuvė. Genso? Taip. Genso žmona buvo lietuvė. Grina. Ja, sag mir. Gens Frau gewinnt Litwinke. Und wer ist Genso? Gewinnt Polizei von Ghetto. Ayid. Oh, Genso was a Jewish policeman from the ghetto, the Vilna ghetto, but his wife was Lithuanian. Die Frau gewinnt Litwinke. Ja, das war Und Bagranskis hat gestanden in der Stub. Žinot, Bagranskiui, kai jisai pabėgo Kaune iš geto, Bagranskis entlaufen von Kaune nach Ghetto. Tai jam padėjo
Genso žmonos sesuo. hat ihm geholfen, pabėgti iš geto, Gerai, rein in Ghetto, gelebt bei Gensen. In Kovna? In Vilna. Oh, in Gensen Vilna. gewesen in Vilna. Oh, Jens hat gewonnen in Vilna In Ghetto. Vilna. Und ist immer geholfen, rausgehen vom Ghetto von Kovna, hat geholfen, Jens Freud Schwester. From Kaunas Ghetto, aber gewonnen in Vilna Ghetto. Žinot, Bagranskis parašė atsiminimus ir aš juos išverčiau apie tai, kaip jis iš Kauno geto pabėgo į Vilnių ir kaip jis pateko į Lukiškių kalėjimą. Aš atsiminimus išverčiau, jie yra įspausinti lietuviškiniuose ir aš turiu. Jeigu jūs mokėtumėt lietuviškai, tai aš jums duočiau. Aš moku lietuviškai. A, jūs mokat? Taip. Nu, tai jeigu norit, paklauskit jį, aš galiu duoti, aš čia turiu. Hat Bagranskis Buch hat übersetzt in Litwisch und kann das geben in Litouwischen. Aber geteilt von was? From what? Aber was hat man in Hebrew oder Yiddish? Litwisch. Aber was hat Bagranski geschrieben in He sent Litwisch? American Kokia kalba memoirs. Bagranskis rašė? last page. Jis rašė angliškai. Oh, then ich will the English. Jis norėtų angliškai. It's in the last page. Ne, The memoir part parašyta he wrote about. Bagransko knyga, nėra pas jūs. Maybe you show me the name of the Bet aš book. nelabai norėčiau duoti, kadangi aš They exchanged memoirs about the Second World will War. nicht geben, der Englische, weil das No, darf mir nicht geben. Ką aš pasakysiu. Nor wo ich kann gefunden in a bibliothek. Nor the Namen. Bagranskis pasiuntė į Yad Vashem. Yad Vashem durch seine Erinnerung. Okay, aber hat der Buch, ich will nur schreiben, was ist der Name, weil ich will das Jis kriegen. nori pasižiūrėti pavadinimą. Ich will nicht nehmen von ihm. Jis neims jūsų knygos, tik parodykit jam, kaip vadinasi ir jis ją suras. Kur nors. Yes, I see that's English. June 22. It was Kas? Žinot, aš tiek turiu visokį popierą. Okay, maybe he can send it to me. It's not. Oi, čia tai aparatas. Okay, his father Galima iš taip was artinut. in the Tsarist Stebuklas. Russia. Aš Welke turiu hat gewend zijn vader? Der met de baard? Met de baard? Kas su barzda jūsų tėvas? Čia mano tėvas. Oh, up in, Čia mano dėdė. Taip, and that's okay. kunigas. So the one on our extreme right is his father. 5 metai. This is when he was 5 years old. Zijn moeder was het gered Jiddisch. Ik ben nog This aan meedoen. is his mother who spoke Yiddish. Right in the center there. That's me. Where? Here. That's you? Let me get a good picture of that. With the glasses. 34 years. He's 34 years old. 34 years old. There's Lenin. Dėl to, kad mes labai skubam, mūsų laukia... 16 years in high school boy. Gerai, tai dabar toliau. The Jiddische Gymnasie in Rasein. Sag ihm, als mir mein Zeder hat gewinnt, ein junger Rav in Giertegole, in Gierkalnis. This is his daughter. Viena dukra. Hey. Prieš 5 metus. Tai jūs dviese gyvena. Dviese sūnus žuvo avarija. Jūsų? Taip. Tave traukia. This is while in Siberia. Karo metais neturit jokių Caro fotografijų. metais. Karo, kai naam fotografijų. Hier, hat sich toch aan het met... Jūs sirgot Sibirė? Svarinskas. Iš Varinskas? Taip. What? He was in Siberia for... Jūs abu. Yeah, it's okay, Jeremy, it's okay. And then the daughter... Okay, Achulabai.
See, the flash is gonna be a reflection. Nazi atrocities in different parts. The Lithuanians don't like to admit to this. See, this is, the guard is Lithuanian clearly because of the white armband. Jeremy, take a shot of this, because some of the things we're talking about. Nu, tai, bet tai čia, žinai, čia rašo atsiminimuose, bet ar tai yra pagrįsta 100%, yra vyriausybės irgi kalboj buvo apie tai. Bet, o Jėzus iškai. Visą tarė. Pasakyti, bet kad dabar mūsų vyriausybė priėmė reiškia nutarimą kartu su Visentaro centru, kad reiktų ekspertai ir kad ištirtų tų dalinių, reiškia, kada vokiečiai apsiremtų taip, kad reiškia imituota, taip kaip ir tos yra, reiškia. Child. The bodies. O čia yra aštuonis sniečkaus reiškia. Jeremy, let me show you something. Because then I'll show you something at home when we get home. You see, there's various documents about this particular person. I think she was a student at the humanitarian faculty at Vilnius U. That looks almost identical to that from the police in the ghetto for Jew. Let's go garage. Liet Tokyo Garazo on Vitoto Prospectus. We were there yesterday. To me, all right? No. And that means that in the 14th century the Jews have been already here. And so, Yeah, if you can get that whole. Up here it says 90% of them were exterminated during the war, and 94%. book it says 95%. Well, okay, I'm not going to argue. If you're lucky, and that has to be a big history book. New time. Good. Yeah, we're gonna take a Top's pic. on. No wonder I can't see what I'm doing. Yeah. Somebody forgot the building. They just left the front wall with the windows.
Oh, they took out all the pain. The pain. It's an area of restoration. This is the entrance to the monastery. It's hard to get a perspective on this structure. Okay, they've sealed the doors. Dokumenten, ihr versteht das eh? Wenn die Deutschen sind gekommen in 49. Jahr, hat Rosenberg organisiert eine Gruppe. Wer ist Rosenberg? Rosenberg, Hitlers Alfred Rosenberg. Oh, Alfred Rosenberg. Oh, das meint Aid Rosenberg. Eine Gruppe, welche hat alle wichtigsten Bücher zusammengeklebt und die wichtigsten jüdischen Dokumenten. Ja. Und da gewinne Jivo. Ja, ich verstehe. Und überhaupt Jivo. Sie wollen rausnehmen die their Dokumenten weggeführt als in Deutschland. Okay, he said that Alfred Rosenberg removed a lot of the important books and documents to Germany. How do you know which ones are important? Eine Sache von den Büchern. Fragt, wie hat gewusst, was a Sefer ist? Hat organisiert Hike. Die He took local scholars. Kenner. Ja, Die beste Kenner hat organisiert. Und sie haben from the ghetto. They arbeit from ghetto to arbeiten dort zu organisieren. Yeah. What do you mean he brought them to sortiert. Germany? And he took the books and papers that he thought was important, that these local Jews who were working on them told him was important. He took it back to Germany. Ja, sag weiter. Oder ein großer Teil von dem, was ich gewinne, herausgeführt, überhaupt von den Jivo-Dokumenten, hat Jivo abgenommen von Deutschland. Von Deutschland. Ja. Jetzt Jivo, wie ihr wisst, in New York. Ja, ich weiß. Ein Teil hat man bewiesen zu behalten. Das haben behalten. Wo, in Deutschland? Nein, eben da im Ghetto. Und als Sachen behalten, litwische Intelligenz. Also wie mit behalten Menschen. Also haben sie auch behalten. You verstehe? Ich verstehe. He said just as they saved people, they also, there were certain Lithuanian intellectuals in particular who hid various books and other Jewish documents. Nach der Milchome hat man ungefähr in 46, 47 Jahren gedenkt. Genau. Da geschaffen, Yeah, right after the war, there was... Alle wichtigsten Dokumenten, wo sind übergeblieben. What's this? What's das? Ja, ich weiß. Wenn die bewusster... Rom und Rosenkranz und Schriftsetzer. Ja. No, this is very interessant von it's English, made in Poland, published by Rom at Vilna. 1928 down. Beshivas, ich kann das nicht lesen. Hakdosha Betel? Man kann gewinnen andere, besser. Tells, unbedingt. Wie ist das? Ja, besser. Wel, de licht is een beetje. Rosh Mesifte B'Yeshiva Hakdosha Betels. Yes. Und das ist ein Unterschrift. Bloch. Das ist gelesen, ich meine, das ist ein Bloch. Ja, das ist Bloch. Unbedingt. Und da ist ein Stempel, Elio. Ja, das ist er. Gut. Das ist besser.
Weinreich, weißt du, wer du sie gewinnen? Nein, Max Weinreich. Nein, weißt du rechen. Kalmanowitsch weißt du rechen. Ich hab gehört von Kalmanowitsch. Und Salman Reisen weißt du rechen. Das ist jüdische Schreibers? Das ist jüdische Gräse Schreiber fahren Milchome? Nein, fahren Milchome, ja. Ja. Von Jivo, das ist ein Gräse Tuja von Jivo. Jüdisches, ja, was man... Jetzt, da ist da Dubnov, der gehört Shimon Dubnov. Jüdischer Historiker. Shimon Dubnov, who was a great Jewish historian. Milan, das ist, wie das Hey, hat use that, you can get, because with that... Jetzt, das hat gesehen alles. Yeah, take your camera and start... You just said a familiar name, Albert Einstein. Albert Einstein, wow. 1929. German doctor from Albert Einstein. No, he wasn't a writer, he was a scientist. Well, you know Albert Einstein. Okay, so refract. E equals MC square. That's right. Your husband is a physicist, isn't he? There. Close enough. No, das ist dort die Manuskripten von Dubnov, die sein Faksimile. Got you on my sites. Nicht das. Faksimile, da ist Dubnov. Aber das ist Ah, das wird in Jüdische Scientific Institute. Ihr Das hat das in Englisch, aber ich weiß das, Das ist ein Brief. weil nicht Jiddisch. Das ist ein Brief zu deutschen Gaster, Shimon Dubnov. Is this the Albert Einstein hat gewinnt, reingetan in Jugo? Ich habe gewinnt, gewinnt Ein Physiker. Ein Physiker, ja. Er ist ein Physiker, versteht das. Wo steht das Einstein? Ah, ja. Die erste. Das ist das ist kein Schmerz. Albert Einstein. Да, я английски. Ir šitai mes norėjome išmesti. Čia dabar sakykit man, reiškia, čia yra 29 metai, tai yra Smetonos, reiškia, metai. Ir čia Dubnovas, o, reiškia, tos bibliotekos instituto. Well, we're here in Berlin. It's Thursday, Friday morning, August 28th. We're in the Amzu area, Amzu. Hardenberg Straße. I guess it says up there, Bahnhof Zoologische Pasta, something to do with some bum. I guess maybe the homeless, the Berlin version of the homeless, taking them away. Smile for the camera, buddy. The Berlin Zoological Garden. This area strikes me as some sort of bus, not a bus that seems to originate or terminate here. Whatever this thing is as such. Looks like a place where I guess young travelers are looking for rooms and other information. There's a train station here. Come in, checking out the hotel, come in by train. Well, we've been in the zoo section, and up until now I saw nothing that actually said where the zoo was, but I guess the zoo is that way. Let's see what's that way, I don't even see anything. I guess it's the entrance to the zoo.
church. I think something like the Wilhelm Church or something. Can't get a good shot of it because of the sun. Weird looking place. What do you have in the movies? None other than Encino Man. They don't call it the Encino Man. They call it the California Man. But that's what it is. Where the Stone Age, however you say it, German, meets the Rock Age. Here we are at Kant Street, or Kantstrasse. In case you can't see it, we'll zero in on it a little bit for you. Here we are, Jeremy. It's obviously not. Where's the monkey? I think we better move along, although I don't think they're gonna leave punctually. This is a historic place. That even in your lifetime, something extremely historic occurred. The Reichstag building, that the Nazis burnt down in 1933 and blamed the communists. Ist manchmal du, wirklich. Ja? In Marlboro war angezogen. Ja, dann Minimum. The Reichstag building. Sweet. I feel back home. Did you enjoy your swim, buddy boy? Oh, there you are. Come on out. We want to see it. Okay. Those ostriches. Here's my friend, the swimmer. Ah, yes. Come on out. Come on out. We want to see your bare ass. Smile, you're on candid camera. Can't see, yeah, you really can't tell.